the topic and data entry. Calculating the sample size is an important aspect of any epidemiological study to obtain reliable information. And any study without an adequate sample size is futile and unethical also. So let's hear from sir. Over to you, sir. Yeah, thank you for your kind words of introduction. And am I audible, madam? Yes, sir. Yes. Okay. Is it very clear? Yeah. Clear. All right. So there are around 25 participants, of course, 24 including me. Some are joined from phone. It seems I already see an iPhone, but I don't know how far you can clearly see the things on screen. Sometimes, you know, it is better to always, log in from desktop or laptop for these kind of sessions. Anyway, let me start my presentation. I hope most of you can understand Malayalam. I mean, anybody having trouble in Malayalam, please let me know now. Hello? Okay, so I think everybody is okay with the Malayalam. Sir, you are audible, sir. Screen is also visible. Right. Can you see the slide, sample size, sample selection, data collection, yes. data entry? Yes, sir. Okay. Yes, it's clear. Audio is also, right. it's also clear. Clear. Is it? Okay, it's fine. Right, so let me start. So, once again, let me switch off my video so that there won't be much a problem with the bandwidth. I know. Let me see, where is it? Yeah. Okay, let me first start with the concept of sample size, sample selection, then a little bit about data collection and data entry. Of course, first of all, let me thank my colleagues, Dr. Biju Jor, Dr. Sinda, Dr. Soumya Gopakumar. I think I have taken few of their slides also because, I mean, when I looked at my slides on sample size, they were kind of a bit old. But I found very interesting points in these people's presentation, and I took some of them. Maybe Dr. Biju George and Biju George must be familiar to you. Right. Let's start. So first of all, let me. I mean, is there anybody willing to answer to my questions? What is the relevance of doing sampling? Anybody? Please. I mean, why we need to go for sampling? Why can't we study the whole population? Anyway, we will come to that also. Of course, as we all know, it is not always possible to carry out study on the whole subject, or in the sense, I mean, all the people in a particular geographical region or universe. In that context, we usually go for sample. Sample means actually a subset of population, subset of the population. Actually, here in this picture, you can see the big blue circle is population, a set which include all measurements of interest to the researcher. But we only look at the small yellow circle, that is sample. There comes the relevance of sample. So what are the qualities that we look in that sample? That's also very important. Sampling, I found this definition somewhere: the process of selecting a number of individuals for a study in such a way that the individuals represent the larger group from which they were selected. So if I'm selecting 10 students from a classroom of 100, I mean, my idea is that 10 people is representing that 100. But I think it is in normal in our context, it's very difficult to say such statements. Okay, even then sometimes we have to go by these kind of
strategy. We may not be able to study the whole population. See, one such thing is census. Census is happening once in 10 years, right? In India, that enumerator comes and gather all the information about every individual in the country. Okay, so it takes a lot of time, and usually the summary findings, they usually take a long time to publish. So by the time they publish everything, they have to start preparation for the next census. It's such a huge process, you know, that it's the census commissioners. It's a big system is there in place for conducting census every year. But for research, we don't have that luxury of gathering information from all subjects. For example, sample is a smaller but hopefully representative collection of units from a population used to determine truths about that population. Definition. And why sample? Of course, it is kind of feasibility point of view. When we look at sample, it's of cost effective, more accuracy of results. If I'm employing some 10-15 people to gather information from 1 lakh population, 1 lakh people in that particular geographical area, then these 10 people may gather information differently. They may be using 10 different instruments to gather information. So the accuracy, all those things can be affected. Okay, but if I have a handful of patients very carefully selected from that population, I can conduct all the investigations and I can gather all the information very accurately. So more accuracy can be ensured. And high speed of data collection, definitely. When compared to a large population, I can collect them in a better fashion, at a better speed, less feed at a time than when it is impossible to study the whole population. Why sampling? Why? That's the main reason. It is always better to study the whole population because we don't need statistics in that context. Because whatever we are getting is truth about that population. We need not go for range or extrapolating to another population because we are studying the whole population itself. Okay, this is again that same picture, measurement value of the sample. So measurement value of the sample we usually call statistic. Okay, we can relate like statistic for sample. Then we convert that into parameter. Parameter is for population. Okay, when we talk about mean height of all the people in the world, that is a parameter. But if I am taking a sample of population and calculating mean height, that is statistic. Statistic is for sample, parameter is for population. Just you have to remember that thing. Then whenever we take a sample and we conduct study among that sample and study results, our idea is not just to limit to that sample, but to extrapolate or generalize to the whole population. That's the idea of sampling. The basic role of statistics, okay, this is what I mentioned earlier. If there is no sample, there is actually no need of much statistics. Okay, so whenever there is statistic, whenever there is sample, we'll get statistic. We want to generalize the findings to the whole population. Okay, we want to compare things. Okay, in that context only we need statistics. If we are studying the whole population, there is no need of statistic at all. Then this is again a diagrammatic representation that we have to be familiar with. The top portion is the theoretical population or that large geographical area, maybe a people of a continent or a country or a state, from which we identify our study population. From that, we get a list of people from which we select our sample. That list of people, we call that sampling frame. Okay, so that is how it looks. Sample, sampling frame, then study population, theoretical population. Say like this. And the individuals in that sampling frame are the last person in which we are conducting any study or intervention or gathering information. That is sampling unit. That sampling collection of sampling units makes our sample, and sample we derive from a sampling frame. There is another set of people we can identify,
and that comes from that population. Okay, simply there's nothing. It's just diagrammatically and represent ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Yeah. Then a good sample should be representative. Then it should have adequate number. Then selected by a standard sampling technique. That's very important. Then scientifically calculated. So this is very important. That should be representative. So we should have a proper strategy for selection of our sample, so that they are representative. Then there should be adequate in number. It should not be too less, should not be too large. Then selected by a standard sampling technique, that actually in order to ensure representativeness and in order to ensure generalizability. Then scientifically calculate the number. Number should be scientifically calculated. We should have certain assumptions and we have to fulfill that assumptions while we scientifically calculate this sample size. Then sampling method. Sampling methods we can broadly categorize as probability sampling and non-probability sampling. Okay, probability means random. The non-probability, there is no probability at all. I will discuss again one by one a little bit. Probability sampling means, the important and even you can see that the probability or random I mentioned. So if we ensure probability, then it becomes that random sampling. Random sampling in which there we are ensuring that each subject has a known and non-zero chance or probability of being selected into our sample. Okay, and it allows application of statistical test sampling theory. Okay, so that we can generalize the finding and we can test the hypothesis. Somebody is very happy and laughing. Hello. Hello. Is it Smriti who is smiling or laughing? Right, anyway. Like, so probability sampling, there are different types of probability sampling. One is simple random sampling, then systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, multi-stage random sampling. Again, do we need to learn all these things in detail is another question. In our hospital context, especially as PGs, most of us are interested in conducting study in our institution setup. Okay, so most of these things which I am telling, like random, has got not much relevance, but still, these are some of the very important sampling strategies. That's why I'm discussing these things. Right. I mean, എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ, സ്പീഡ് കുറവാണോ? It's okay, sir. We can follow you. ഓക്കെ. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിലാണ് എന്റെ പറയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ തെരേസയെ കാണാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ തെരേസ? തെരേസയുടെ ഫോൺ. തെരേസ Sir, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് sir. Okay, right. Right. So let's continue with this thing. Okay, what is this? ഇതൊരു തരം ലോട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയാം അല്ലെ? ലോട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ. That's a very random process. ഈ ലോട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. Because that probability, ഈ പറയുന്ന ലോട്ട് തുറന്നു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that's a different question. But if it is properly conducted, ലോട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം പ്രോസസ് ആണ്. Then this is simple random sampling ന്റെ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആണ് random number table. See, if we have a list of 48 subjects and from a random number. One second, just hold on, please. Okay. Hello, am I audible?
Yes, sir. Yes, sir. You are Okay, audible. okay, okay. So, ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ 48 ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഐ എം പിക്കിംഗ് ദം ഓൺലി. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ റാൻഡം പ്രോസസ്. Okay, but here you should be familiarized with that random number table. Nowadays we can generate random number using Excel. Maybe I can show you one small Excel file where. So random number table. Okay, it's a blank workbook. Can you see this? Can you see? It's an Excel sheet. Yes. Excel sheet. If I click somewhere in this field, okay, here I am clicking, and equals symbol I have to put. Then RAND, random എന്നുള്ളതിന്റെ rand between എന്നുള്ള select ചെയ്യുക, rand between. എനിക്കിപ്പോ 1-നും 100-നും ഇടയ്ക്കുള്ള 10 റാൻഡം നമ്പർ ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can click 1, 100, bracket close here, then click enter. I got 34. Then I have to just drag it till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, I get my random numbers. Like this, I can generate random number. So it's quite easy. Of course, Excel might be using some kind of algorithm to generate these random numbers. So whether it is pure random or not, there is, again, debatable, because it is based on some algorithm. It is calculating or giving us this random number. Anyway, that is how we can generate random number using Excel. That command, I think, ആർക്കെങ്കിലും repeat ചെയ്യാവോ? കേട്ടായിരുന്നോ? rand, that's all. Before that, we have to put equal symbol, then a bracket will appear. There we have to put from which number to which number we need our random number. Okay, anyway, like that we can calculate or generate random number. This is about stratified sampling. Stratified sampling means when we have a heterogeneous group of subjects. Heterogeneous means in which we have males and females, and we are trying to identify homogeneous group from that heterogeneous groups, and then doing sampling inside that, because we want to ensure each stratum equally in our sample. Okay, because from a classroom of 100, there are 50 females and 50 males, or 50 boys and 50 girls. If I randomly select some 10 subjects from that 100, sometimes there may be 8 boys and 2 girls, or maybe 8 girls and 2 boys. So in order to avoid that, if we need equal representation of males, boys and girls, first stratify 50 and 50, then select 5 from each group, 5 boys and 5 girls, like that. Okay, so that becomes our stratified sampling. Then this is, systematic random sampling. Systematic means, every kth number we are taking. Every kth means that k can be calculated. If I have 100 subjects and I want to select 10 subjects, 100, that is my total large n, divided by my sample, that is 10, I'll get 10 as my sampling interval. Then I select a random number between 1 and 10. If I get 5, I'll add 10, that sampling interval, to that 5. So that 5, 15, 25, 35, like that, I'll get my sample. That is systematic random sampling. So the problem with that is only the first one is random, then the subsequent numbers, their probability is kind of fixed. Okay, so, but still it is a very convenient sampling technique. Then this is about that systematic. If n is equal to 100 and I want 20, n by n, that is equal to 5. So first one I
select as 4. Then to that 4, I add 5. I'll get my 4, 9, 14, 19, 24, like that, my sample. So that's about systematic sampling, right? So then comes cluster sampling. That's again very interesting, cluster sampling, because when our sample is dispersed across a large geographical area, and when the potential subjects are kind of gathered in natural collections. For example, if I want to conduct a study among students of school-going age group, I can simply go to schools and gather them. No need to go to houses and collect them from each and every household, because our school enrollment rates are very high in Kerala context. But that may not be true in another state. But here we need to go to the school. We can simply go to school and gather information from those kids for getting information from school-going age group. But there, there are somehow fair common characteristics. We have children studying in Christnagar school, maybe having kind of socioeconomic status which is very similar. Okay, their parents, I mean, if you look at their environment from which they are coming, they are kind of common. So there may not be much variation in factors which we are studying between the subjects. Okay, so that's a problem with the cluster sampling. In cluster sampling, I mean, if I take a cluster from a school, I am taking a classroom full of students, and there may not be much variation in certain characteristics in those children. Okay, so that's a problem with cluster, but it is a very convenient way of selecting sample. If we are thinking of conducting study in something like this from India, if you want to study 1 lakh households, 1 lakh household from India, that is too huge. First of all, you may have to select randomly few states. From each state, you have to select a few districts randomly. Then from each district, you have to select different blocks. From that block, you have to collect, desired number of households. Okay, like that. This is multi-stage sampling. But at the end, maybe you are taking them as individual households, then it's fine. Sometimes houses from a ward together, if you are taking, then become a cluster. Okay, so cluster means a kind of homogeneous collection of people, but if you are dealing with a large number and when they are studying over large geographical area, maybe cluster sampling or multi-stage sampling becomes handy. Then non-probability sampling, maybe this is what we are doing in institution-based studies, especially clinical side. We are mostly doing this non-probability sampling. But most of our statistical assumptions, or most of the statistical tests we are performing, the assumptions of normal distribution, everything says that our samples are coming from a random sample, simple random sampling technique. Okay, but most of our studies are basically collecting or gathering our sample using non-probability sampling technique. Convenience sampling is which is what we are seeing on a regular basis among our PG thesis. Okay, all the cases of a particular condition available during my study period, attending the OPD or admitted in our ward, which is accessible to me. That's it. And at the end, we are generalizing all the findings. Okay, so that is kind of convenient sampling. We are gathering our subjects at our convenience. Then purposive sampling. We have certain purpose. I mean, these are usually this probability samplings or non-probability samplings are usually used in qualitative studies, where we conduct a lot of in-depth interviews and all. Okay, purposive sampling, where if your research question is about biomedical waste management, you will be interviewing group of doctors, group of nurses, then group of waste handlers,
then those who are taking it, transporting those biomedical waste, you know them and you're identifying and you're approaching each and every individual. And quota is not that different. Quota is you are allocating certain number of this many number of doctors, this many, like that. You are identifying quotas and inquiring your question to these people. Quota sampling. Snowball also, and I think in dermatology is kind of important. Like if you are studying some STDs or some disease associated with stigma and all, or some exposure which has got some stigma, you can identify few subjects. Then you can ask them, and they will lead you to your, future further subjects like that. One patient, he leads us to another patient, he leads us to another patient. Like that, our sample size grows. Okay, so that is snowball sampling. These are non-probability sampling. Okay, so most of our statistical assumptions, statistical tests are not applicable if our samples are coming from this non-probability sampling. But we are using it anyway, and there are non-parametric techniques in order to adjust for this non-probability sampling. Now we can look at the sample size scenario. Sample size. Okay, look at this. If I am representing 250 dots, I'll get this kind of picture. If I'm using 1,000 dots, I'm getting this one. 2,000 dots, I can somehow see the picture. And this is actually the portrait of that man. I mean, I got it from a textbook where, this is given to show the importance of sample size. Okay. In order to reveal certain finer characteristics in that population, you may need larger sample. Okay. Sample size, it depends on type of study, type of variable that we are dealing with, variability of the study parameter, precision we need, type of alternate hypothesis if we need, then beta error we have set, alpha error we have set. എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് പലർക്കും ചിലതെങ്കിലും ഇതെന്താണെന്ന് ഡൗട്ടായി കാണും. Type of study is very important. Type of study. If you are dealing with if it is a case study or case series, your sample, requirement is kind of less. But if it's a cross-sectional study and you want to generalize, if it's a longitudinal study, then that's different. Then if it is a case control or cohort, if you're comparing sample size calculation and sample vary, then type of variable that we are dealing with, that's also again important. Like if it is it a continuous variable you are dealing with, or a qualitative, or then a categorical variable you are dealing with. For example, if you are trying to measure the BMI of population of Trivandrum or anthropometry, those are all continuous variables. Okay, or is it presence of diabetes? How many people in Trivandrum district are suffering from diabetes? Okay, then that's a different question. So one is a proportion, one is in continuous variable where we can have means and standard deviation and all. So what type of variable that we are dealing with? Then variability of study parameter, how much variability we are ready to accept in my sample. Then precision we need, how accurate it should be. Then type of alternate hypothesis. Sometimes in analytical studies, our hypothesis may be, is there any difference? That difference can be on a higher side or lower side. Okay, then it becomes two-tailed. But if our study, if our new intervention is going to be superior, definitely we know that it is superior, and it is going to be superior, and that direction is on one side only, then it is one-tailed. Okay, that also affect our sample size. Then beta error. Beta error is an error where I'll show another picture and tell you about beta error and alpha error. Then this qualitative. In qualitative study, where I already mentioned about diabetes, prevalence of diabetes. If you are studying, your outcome of study or your parameter of study is prevalence of diabetes, which is not very rare. It is a common condition, right?
In that context, we need a smaller sample size. But if you are looking at studying the prevalence of lung cancer, which is very rare when compared to diabetes, in order to see one lung cancer, you may have to study some 1,000 subjects. But for getting one diabetes, you can study simply 10 subjects. So that's the logic behind. If the outcome which we are interested in is a common one, we need small sample size. If it is a rare one, we need large sample size. That is, if it is in qualitative terms. In quantitative terms, if the standard deviation of our measurement is large, that means our variation of that particular finding is large. In that context, we need large sample size, because in sample size formula and all, this standard deviation comes as numerator. Okay, so numerator, if numerator is high, our outcome, the sample size will also be high. Okay, so if the variation is less, if the standard deviation is less, then we need smaller sample size. Then steps in estimating sample size: identify the major study variable. Okay, that's also very important. When you approach sample size calculation, they'll ask you, what is your primary objective? Usually, your primary objective will be dealing with the important variable in your study. Accordingly, we usually calculate our sample size. Then we look for, how you're measuring that variable. Is it fasting blood sugar? Then it is mean fasting blood sugar, or mean HbA1c value, or is it like that, or is it the proportion, diabetes present or absent percentage, or is it ratio as in some analytical studies? How you are going to assess your determine the type. Okay, then indicate the expected frequency of factors of interest. Most of the people, sample size calculation, or they'll ask you previous studies something don't know finding, because blind we can't simply go and blindly look for diabetes in a population. Look, if we gather 25 subjects and I'm studying diabetes, and I'll get a figure, and I'm saying that this is the prevalence, that may not be true. Actually, we should have some approximation to the reality. Then we are trying to find out that number, or we are ready to accept a small difference or deviation from that result. So we have to anticipate the real number in that population. For that, we have to depend on previous studies, or if such studies are not there, we have to think of conducting a small pilot study. Then decide precision of estimate. Okay, how precisely you want your estimate. These are things we have to be very careful. That is what I just mentioned. If I'm anticipating a prevalence of 30% diabetes in that population, I'm ready to go for some 4-5% on either side. Okay, അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വന്നാലും നോക്കണം. ആ രീതിയിൽ ഉള്ള അതിനു വേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൂടെ നടത്തിയ ശേഷമുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നോക്കുക. Okay, so that's about some of the parameters which we need. This is about the alpha and beta error situation. This actual situation. Actual situation means mostly in analytical studies, where we look at the effect of something or association, whether present or not, etc. If actual situation is true effect is there or association is there, there is no association. But our study is concluding that there is association or there is no association, or the drug is effective or the drug is not effective, etc. Okay, you can put it in either way. And this cell and this cell are very important. These things are okay, because here true effect is there. Our study also is saying that true effect is there. No issue. We don't have any problem. This cell also is no issue, because no effect, no effect. No association, no association, no problem. But this cell is very important. And in real scenario, in reality, there is no association or there is no effect. But our study is saying that this intervention or this molecule has got some effect. So what's the result?
we may introduce some nonsense medicine into the population, a harmful one into the population. That error, a type of error, is called type 1 error, which is a grave mistake. In order to reduce this error to minimum, we fix alpha error at 5%. 5%. This is another type of error where actually effect is there, but our study is saying there is no effect. Okay, someone else may conduct a better study and prove the effectiveness. But anyway, we may delay the identification of this particular true effect at a later stage. Anyway, this is a less grave error, type 2 error. That is, ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളതിനെ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് is a lesser error when compared to ഇല്ലാത്ത എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ എറർ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ 20% ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20% ബീറ്റ എറർ. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആൽഫ എറർ അറ്റ് 0.5 and beta error at 20% എന്ന് പറയാൻ കാരണം. Okay, we'll come to that again. These are the Z values corresponding to alpha errors. This is alpha 0.05 or 95%. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ 1.96 ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.95. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 99% or 0.01% ആണ്. ഇപ്പോൾ 5%, ഇത് 1%, ഇത് 0.1%. ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ എറർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലയർ കൂടി പോകും. ആൽഫ എറർ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് എവിടെ വരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതുപോലെ ബീറ്റ എറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ 80% പവർ വേണം സ്റ്റഡിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 0.84. ഇഫ് വി നീഡ് 90% പവർ or 10% ബീറ്റ എറർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.28, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ്. ഈ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഫോർമുലാസ് വിച്ച് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് സാമ്പിൾ സൈസ്. ഈ ഫോർമുല എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ sample size calculation in cross-sectional studies, while this is also cross-sectional studies, but our parameter is standard deviation. When context പറയാം, ഇതിപ്പോ എനിക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി. ദെൻ ഈ ഇതൊരു ഫോർമുല, അതായത് പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിലെ ഡയബറ്റീസിന്റെ പ്രിവലൻസ് പഠിക്കണം. ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വി യൂഷ്വലി യൂസ് സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കും. n is equal to 4pq by d square. ആക്ച്വലി 4 അല്ല, 1.96ന്റെ സ്ക്വയർ ആണിത്. 1.96ന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് z1 ആൽഫ ബൈ 2ന്റെ അതിനാണ് കണ്ടല്ലേ 1.96. 1.96 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി നിയർ ടു 2 അല്ലേ. 2ന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഈ 4 വന്നിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ലെസർ ദാൻ 3.89 or something like that ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതാണ് ഈ 4 എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രിവലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു 40% ആണ് പ്രിവലൻസ് പറയുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് 40. ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 മൈനസ് പി. അപ്പോൾ ഇത് 40 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 60 ആയിരിക്കും. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഡി. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഇൻ 2 ways. on absolute precision എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, വേർ വി യൂഷ്വലി ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും 5% അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഐ എം റെഡി ടു എഗ്രി, അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ദെൻ വി കോൾ ദാറ്റ് absolute precision. But nowadays we prefer to go for relative precision, where D is actually 20% of P, or can be lesser. Usually we take 20% of P. If it is 40, this is 8. Okay, 20% of 40 is 8, right? So 8 into square, 64. Okay, so 4 into 40 into 60 divided by 64. Okay, so that will give you the sample size for that survey. Okay, similarly here, instead of proportion, here diabetes in the proportionality, instead if it is standard deviation of HbA1c ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 into that standard deviation whatever it is അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിന്റെ മീൻ വാല്യൂ സേ ഒരു 5 point something ആണ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് 6 point something. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 0.5 വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫിക്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഇതിനൊന്നും ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഹൗ മച്ച് വേരിയേഷൻ വി ആർ റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് സംടൈംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ചറുടെയും
ഒരു പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ബേസിസിലും ഹി ക്യാൻ അറൈവ് അറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടൊരു നമ്പർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ബട്ട് ഹിയർ ദി ആർ സിംപ്ലി ടേക്കിംഗ് 20% ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ മീൻ വാല്യൂവിനോട് എത്രയൊക്കെ വേരിയേഷൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു പുട്ട് ദോസ് തിങ്സ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് സാമ്പിൾ സൈസ് ഫോർ cross section study where our primary outcome is in terms of mean and standard deviation. And this is about comparison of two proportions. P1 means proportion in one group, P2 means proportion in another group. Okay, Q1 is P1 100 minus P1, Q2 means 100 minus P2. ഇതാണ് ആൽഫ എറർ, ഇതാണ് ബീറ്റ എറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ Z1 മൈനസ് ആൽഫ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ടേബിളില് 1.96ഉം ഇത് Z1 മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 80% പവർ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.84 ആയിരിക്കും. സോ 1.96 പ്ലസ് 0.84 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു P1 Q1. ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രപ്പോർഷൻ കിട്ടാത്ത ഗ്രൂപ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രപ്പോർഷൻ P2. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ബേസിക്കലി. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫോമുല ആയിരിക്കും. എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ഫോമുല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് അറിയുക. അതിനുശേഷം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ മാനുവലി ചെയ്യണം എന്നില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഫെമിലിയർ ആക്കാം. ഇതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം അറിയടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിവലൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഓർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ഓർ പ്രിവലൻസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് സീരീസ് എടുക്കുന്നു. ഡയബറ്റിക് അൾസറിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് ആംപ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അതിനൊരു കേസ് സീരീസ്, ഡയബറ്റിക് അൾസറിന്റെ ഒരു കേസ് സീരീസ്, എസ്പെഷ്യലി അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു സീ ഔട്ട്കം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, പലപ്പോഴും ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോമുല ആയിരിക്കും. പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4pq/d². ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. Z ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 1.96 ആയിരിക്കും 0.8. ഓക്കെ, ദെൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫാക്ടർ അണ്ടർ സ്റ്റഡി, ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 100 മൈനസ് പി, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വേരിയബിലിറ്റി വി ക്യാൻ അഫോർഡ്. ഓക്കെ, വി ആന്റിസിപ്പേറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ പ്രിസൈസ്ലി വാണ്ട് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പാരാമീറ്റർ, വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അണ്ടർ ദ സ്റ്റഡി ഇൻ കേസ് ഓഫ് മീൻസ്, then confidence with which we want to express the result. That's why we are putting that alpha error and all. Then type of the character, is it means or is it proportion we are dealing with. Okay, so ഈ രീതിയിലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡികളുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. എനിക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, either we can give പെർസെൻറ്റേജ് as in 100%ന്റെ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് പിയും ക്യൂവും അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ പറയുക, പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ 1ന്റെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് 0.28, 0.72, 0.05 അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്, യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്തത്. 1.96 ദാറ്റ് ഈസ് Z ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 0.28, proportion 28 ആയതുകൊണ്ട് 0.28 into 0.72 divided by 0.05, 5% in 0.05 square, we get 309. Okay, so that's how ഒരു 4pq/d² ഫോമുലയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി 1.96 സ്ക്വയർ എടുത്തു. ഇൻസ്റ്റഡ് വി ക്യാൻ സിംപ്ലി പുട്ട് 4 into, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, 4 into 28 into 72 divided by 5 into square, that is 25. So like that also we can calculate this. Okay, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്പീഡ് എനിക്കറിയാം ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലർക്കേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അഗെയിൻ ഇതൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. We don't have much time. Then when mean is the parameter of our study, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 4 into standard deviation square divided by d². സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് മേളിലെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇത് മറ്റ് അത്തരത്തില് സിമിലർ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. സാമ്പിൾ സൈസ് SD 2.1 ആണ്, D 0.8 ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തിരി വലുതാണ്, ഇത്രയും D പാടില്ല. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇതും മീൻ നമുക്കറിയില്ല, അതിന്റെ കൂടെ 0.8 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. So 1.96 into standard deviation square divided by this D 0.8 square is equal to 26, like that. എനിവേ മാനുവലി നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാണിക്കാം. ദെൻ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ കമ്പാരറ്റീവ്, ദീസ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഡിസൈൻ. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ കമ്പാരറ്റീവ് കൊഹോട്ടിൽ ഒരു എക്സ്പോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. കേസ് കൺട്രോൾ ദർ വിൽ ബി ഔട്ട്കം ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ്, ഔട്ട്കം ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡി, അതിനകത്ത് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഇന്റർവെൻഷൻ കിട്ടാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വേരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാരക്ടർ നീച്ച്. ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഹെയർ 1 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരാഴ്ചയിൽ വളരുക എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 മില്ലിമീറ്റർ വളരും, എന്നാൽ മറ്റൊരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 സെന്റിമീറ്റർ വളരും ഒരാഴ്ചയിൽ. നോൺസെൻസ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഡിസിൻ, 2 മെഡിസിൻ നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുടി എല്ലാം ഷേവ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റേ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു. എത്ര ആൾക്കാർ വേണമായിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ ഗ്രോത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ? വലിയൊരു നമ്പർ വേണമെന്നില്ല. കാര്യം ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട്, 2 പേർക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുത്തു. ഒരാൾക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1 മില്ലിമീറ്റർ, മറ്റൊരാൾക്ക് 1 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, മേ ബി ഇത് ബൈ ചാൻസ് സംഭവിച്ചതായിരിക്കാം. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 പേരെ വെച്ച് നോക്കാം, അപ്പോഴും ഇതേ ഡിഫറൻസ്. 3ാമതൊരു ആളെ എടുത്തു, അപ്പോഴും ഏകദേശം ഇതേ ഡിഫറൻസ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്, ദർ ഇസ് 0.9 മില്ലിമീറ്ററിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 മില്ലിമീറ്റർ വളരുന്നു, മറ്റൊരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് പറയുന്നു 1.5 മില്ലിമീറ്റർ വളരുന്നു. ഈ ഡിഫറൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ 5 പോരായിരിക്കും, 50 അല്ലെങ്കിൽ 500 ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മൈനർ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓബ്വിയസ് ആൻഡ് ബിഗ്, ഹ്യൂജ്, you need smaller sample size. But if that difference, if we want to pick up, is very small, you need larger sample size. Variability of characters, if as in standard deviation വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need larger sample. Then alpha and beta ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് വളരെ precision കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ corresponding values കൂടും, വലിയ സാമ്പിൾ വേണ്ടി വരും. Relative easiness of getting subjects, ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കാര്യം കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡിയിലൊക്കെ if the subject, if the disease under study, if it is very rare, for each and every case we may not, we may get only few subjects at the end of that data, patient recruitment phase. In that case we can go for more than one control. Okay, so even up to 4 controls per case. Okay, so that is if it is easy to get, we can go by 1:1. Or in rare disease, and if we don't have sufficient number of subjects, our power may drop. So in that context, we can go for 1:2, 1:3, 1:4, like that. Then this is how we compare proportions P1 Q1 plus P2 Q2 by P1 minus P2. Okay, ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കൊഹോർട്ട് സ്റ്റഡിയാണ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഇസഡ് ആൽഫ 1.96, ഇസഡ് 1 ബീറ്റ 0.84 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, P1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫൈൻഡിങ്ങിൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവരിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഔട്ട്കം വന്നു? 30% പേർക്ക് വന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ Q will be 70, 100 minus P. So P1 Q1 പ്ലസ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവരിൽ, ഞാനിത് എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവരിൽ നിന്നാണോ പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ എനിക്ക് അറിയില്ല. എക്സ്പോഷർ ഉള്ളവരിൽ 30% ആൾക്കാർക്ക് വന്നു. ഇത് എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ 20% ആൾക്കാർക്ക് P2 ഔട്ട്കം വന്നുള്ളൂ.
So it will be 20, it will be 80 divided by P1 minus P2, that is 30 minus 20, that is 10. So 10 square. Got it? So like that we can calculate. E n എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻറ്റു 2 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസ്. സോ ഇതിപ്പോ എക്സ്പോഷർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന n. We need another n for comparison. So ഈ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ 100 എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 100 intervention group and 100 control group. If it is a case control study we are talking about, നമ്മുടെ കേസസിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസിൽ, അതുപോലെ കൺട്രോൾസിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരുന്നു പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസിൽ, അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ് P1 ഉം P2. ഓക്കെ, so simply that difference. Okay, you can calculate your sample size. That's the formula. Anyway, formula. Either instead, if we are using means, okay, intervention കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പിലെ mean value എന്തായിരുന്നു, intervention കിട്ടാത്ത ഗ്രൂപ്പിന്റെ mean value എന്തായിരുന്നു, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. Okay, so that's how we calculate sample size in case of comparing means. Okay. So most of us, when in such situation, go for help in our department or some place where there is a statistician. Okay, so they'll be using a lot of software. Ipo SAS nu parayunna software nathu sample size inu provision undu, static edathundu, SPSS nathundu, but for unfortunately നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന SPSS ഒക്കെ ബേസിക് വേർഷൻസ് ആണ്, അതിനകത്ത് ഇല്ല. പക്ഷേ ചില അഡ്വാൻസ് വേർഷൻസിലുണ്ട്. ദെൻ PS പവർ ആൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ, ഇത് വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ കുറേ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെയും അവൈലബിൾ ആണ്. എപ്പി ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ് അനദർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ഫോർ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റോ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ഒക്കെ തന്നെ ഈ എപ്പി ഇൻഫോയുടെ അകത്ത് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയും. സ്റ്റാറ്റ് കാൽക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് WCDCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എപ്പി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എപ്പി ഇൻഫോ കിട്ടും. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ സൈസ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ എപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓപ്പൺ എപ്പി. ഓക്കെ, OPEN എപ്പി, ഓപ്പൺ എപ്പി. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വിൻഡോ ആണ് ആദ്യം വരിക. അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടോ സാമ്പിൾ സൈസ്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും, പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരും. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ, ഫ്രം വിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആർ സാമ്പിൾ, അതിന്റെ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. യൂഷ്വലി നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഏത് ജിയോഗ്രഫിക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുന്നത്. സോ ലീവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസീസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയബറ്റീസിന്റെ കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 30% ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഞാൻ അവിടെ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് 30യിൽ നിന്ന് ഒരു 2% അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിപ്പോയി. ആക്ച്വലി 5 തന്നെ കിടന്നോട്ടെ, 5% അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രിസിഷൻ, ഇതിന്റെ ഒരു 20% ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 വരും, 6%. ഓക്കെ, 6%. ദെൻ ഐ ക്ലിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇത് ഡിസൈൻ എഫക്റ്റ്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഡിസൈൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പിൾ സൈസിനെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിസൈൻ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എനിവേ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എൻ്റെ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് 95% കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഫോർ ദാറ്റ് കോൺടാക്ട് വാട്ട് ഐ നീഡ് ഈസ് ദിസ് മച്ച്, 225. 80% കോൺഫിഡൻസ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയും, 96 ആയി മാറും. 90 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 158, 97, 99 ഇങ്ങനെ പോകും. മനസ്സിലായോ? സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ 95% കോൺഫിഡൻസിന്റെ ഒരു ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ 225 ആണ് എനിക്ക് വേണ്ട സാമ്പിൾ സൈസ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 6% D കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ I can simply use this this site for sample size calculation in case of proportion. Enter. ഇതിപ്പോ ഞാൻ 6ന് പകരം 5 ആണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലോ, 5 കാൽക്കുലേറ്റ്, സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടി 323 ആയി.
Okay, previously it was 226, 225, 6 ആയിരുന്നു. 6 കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ 5 കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂടി 3, ഐ മീൻ 5 കൊടുത്തപ്പോ കൂടി 323 ആയി. കണ്ടോ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇനി മറ്റൊരു കോണ്ടാക്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഡിസീസിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 40% ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. 40%ഉം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ 8 കൊടുത്തു. റിലേറ്റീവ് പ്രിസിഷൻ 40യുടെ 20%, 8 കൊടുത്തു. കാൽക്കുലേറ്റ്. എനിക്ക് 145 സബ്ജക്ട്സിനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ആ ഡിസീസ് തന്നെ 30%-നേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിവലന്റ് ആണ് 40% എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പ്രിസിഷൻ 8 ആണ്. സോ ഐ ഗോട്ട് സാമ്പിൾ സൈസ് 145 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ. ഇനി അടുത്ത് അൺമാച്ച്ഡ് കേസ് കൺട്രോൾ, അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കാം. കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഔട്ട്കം ഉള്ളവർ, ഔട്ട്കം ഇല്ലാത്തവർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേയിങ് ഉള്ളവർ, ഗ്രേയിങ് ഇല്ലാത്തവർ, അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഗ്രേയിങ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റർ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 95 നമ്മൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ട, 80 പവർ അതും എടുത്തുകൊണ്ടോട്ടെ. റേഷ്യോ ഓഫ് കൺട്രോൾസ്ഡ് കേസസ്, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കേസിന് ഒരു കൺട്രോൾ വെച്ച് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. അല്ല, ഒരു കേസിന് 2 കൺട്രോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് 2 കൊടുക്കാം. ദെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് എക്സ്പോസ്ഡ്. കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേയിങ് ഇല്ലാത്തവരിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഐ മീൻ ഇയർലി ഗ്രേയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും 20% എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ എനിക്ക് ഓഡ്സ് റേഷ്യോ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഡ്സ് റേഷ്യോ കൊടുക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേയിങ് ഉള്ളവരിൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡിയിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇയർലി ഗ്രേയിങ് പറയുന്നു. 60%. ഓക്കെ, 60%, മറ്റൊരു 20% ആണ് കണ്ടതെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ്. എനിക്ക് 24 ആൾക്കാർ, 24 ഗ്രേയിങ് ഉള്ളവർ, ഇയർലി ഗ്രേയിങ് ഉള്ളവരും 24 ഇയർലി ഗ്രേയിങ് ഇല്ലാത്തവരെയും പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട ഈ 20യും 60യും ഇത് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻസ് കിടക്കുന്നു. അതേസമയം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ട് 20യും 45 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. കാൽക്കുലേറ്റ്. 56 ആയി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് 24 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കാര്യം ഈ ഡിഫറൻസ് കുറവാണ്, കണ്ടില്ലേ. 20യും 45 ആയി, മറ്റൊരു 20യും 60 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് മാച്ച് കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡിയിലെ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോകാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരെങ്കിലും അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല എന്നെങ്കിലും പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സന്തോഷം, നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ്. ദെൻ കൊഹോട്ട് സ്റ്റഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ഇതായിരിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തിരിച്ചാണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് എക്സ്പോസ്ഡ് അത് കൊടുക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, എന്താ പറയുക, സ്കേബിസിന് ഒരു പുതിയ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ മെഡിസിൻ കിട്ടുന്നവരിൽ എത്ര ശതമാനം പേർക്ക് സ്കേബിസ് ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് 1 month മാറി, ആ മെഡിസിൻ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് 1 month എത്ര പേർക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് അറിയണം. പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് വിത്ത് ഔട്ട്കം. അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് ആയവരിൽ, അതായത് മരുന്ന് കൊടുക്കാത്തവരിൽ 25% പേർക്ക് 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസുഖം മാറി. ഓക്കെ, അതേസമയം നിങ്ങളുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തവർക്ക് 75% പേർക്ക് മാറി. ഓക്കെ, ഈ യെല്ലോ ഈ ബാറിന് താഴെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അറിയുന്നതെന്ന്. 25 എത്രയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? 75 അല്ലേ? 75. കാൽക്കുലേറ്റ്. 16 മതി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് സോ ഹ്യൂജ്. അതേസമയം ഈ അൺഎക്സ്പോസ്ഡ് ആൾക്കാരുടെ 25%, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 35% പേർക്കും മാറി എന്നിരിക്കട്ടെ. അത് മെഡിസിൻ കൊടുത്തവർക്ക് 35% പേർക്ക് മാറി, മെഡിസിൻ കൊടുക്കാത്തവർക്ക് 25% നാച്ചുറലി മാറി. അത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 326 വേണം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് സ്മോൾ. ഓക്കെ, 1 second ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ.
ഓക്കെ, am I audible? കേൾക്കാവോ? അടുത്ത് മീൻ ഡിഫറൻസിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രൊപ്പോർഷൻസ് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ ചെയ്തത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു മീൻസ്, എന്താ ആരൊക്കെയോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. റൈറ്റ്, എൻ്റർ. സോറി, നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തല്ലേ. സോ അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മീൻ ഡിഫറൻസ്, രണ്ട് മീൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. എന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പ് 1 മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് 2 മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, then we can click calculate. We can calculate difference. Okay, ഇതും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിസിൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാരിൽ മീൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ എത്രയായിരുന്നു? മീൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഇസ് 2 ആയിരുന്നു, 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് 2 മീൻ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 സെന്റിമീറ്റർ. ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.4. ഇതിന്റെ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.5. ഓക്കെ, ഇത്തരം കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 2, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ 3, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം. ബാക്കിയെല്ലാം മറ്റേ പോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ്. ഈ 4 വളരെ കുറച്ച് മതി. അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇത് 2.15 എന്നായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. കാൽക്കുലേറ്റ്. 144 ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് കം. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ മീൻ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ സാമ്പിൾ സൈസിനെ കുറിച്ചും സാമ്പിൾ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചും പറയാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. Now we can look at a little bit about what data collection and data entry. Can I take 1 minute break? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. ഒരു 1 minute, 1-2 minute എല്ലാവർക്കും വേണമായിരിക്കും ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ.
ഹലോ, ഐ എം ബാക്ക്. കേക്കാവോ? Yes, sir. ഈ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. Yes, sir. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടുപേര് പറയുക പ്ലീസ്. Yes, residents, please. ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. 36 നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര പേര് ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ എന്തോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണേ ക്യാമറ ഒക്കെ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആരാന്നൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആരോ എനിക്കൊരു തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പോരാ, സംസാരിക്കണം. Yes, someone, please. രക്ഷയില്ല, അവരാരും സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ അവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും? അല്ലല്ലോ, അല്ല, അവർക്ക് sir. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? Yes. 36-ൽ 34 ആയി. രണ്ടുപേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല. ഞാൻ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം അധികം എടുക്കുന്നില്ല. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഇസ് അനദർ ടോപ്പിക് ഓൾ ടുഗദർ. ഐ മീൻ, ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രോപ്പർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വേരിയബിൾ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെയുള്ള ടേം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കും. വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് വേരീസ് ബിറ്റ്വീൻ അവർ സ്റ്റഡി സബ്ജക്ട്സ്. ഇപ്പോൾ പേര് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഏജ് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, ജെൻഡർ, ഡിസീസ് സ്റ്റാറ്റസ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ. ദെൻ ദ ആക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഡയബറ്റിക് പ്രസന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. Actual age in years, that is, I mean, some 25 years. That is a data or statistic about that particular thing. So ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ വെറുതെ കളക്ട് ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. Then we have to convert that into information, and then we have to compare that information with other information so that it becomes intelligent. എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 100 പേരുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ BMI നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. BMI കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ യൂസ്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാരുടെ 100 പേരുടെ BMI കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സബ്സെറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അവരുടെ BMI ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1,00,000 ആൾക്കാരുടെ BMI 1,00,000 പേപ്പറിലായിട്ടിരിക്കുക. നോ പോയിന്റ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിനെ എടുത്ത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ആവറേജ് BMI കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വെച്ച് ഡിസ്പേർഷൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് സാമ്പിൾ ഓർ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ. But it becomes intelligence when we say this is higher than average BMI of population of Bihar അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് that becomes intelligence. Okay, so ഈ രീതിയിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നത്. ഡാറ്റ ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ദെൻ ടു ഇന്റലിജൻസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് സയന്റിഫിക് ഇൻഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, type of data, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Qualitative is there, quantitative is there. Knowing this is very important because the way we summarize all these data is different. Then the statistical test we apply for testing associations and comparing different things, everything is different. Okay, so that's very important. Then broadly we can categorize them as qualitative and quantitative. There's another question: nominal, ordinal, discrete, continuous. Let's see one by one. Nominal എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നെയിം. നമുക്കറിയാം, നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസീസിന്റെ പേര്, 100 ആൾക്കാരുടെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷന്റെ പേര് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് നെയിം. നമുക്കത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോറി, ഒരേ ഡിസീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഡിസീസാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരേ ഡിസീസുകളെ പറ്റി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഇത്ര ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്ര ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അത് ദർ സിംപ്ലി നെയിം. ഇപ്പൊ ആക്ച്വൽ നെയിം തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, 5 രാമനുണ്ട്, 5 സീതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഡസന്റ് മേക്ക് സെൻസ്. സോറി,
Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ നോമിനൽ വേരിയബിൾ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കംപ്രസിബിൾ. ഇതിന് നമുക്കൊരു സമ്മറി എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. 100 പേരുടെ പേര് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, നമുക്കത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നെയിം ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അതിൽ വലിയൊരു റോളില്ല. സംടൈംസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിസീസ് പോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ഡാറ്റ അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡിസീസ് പ്രസന്റിന് 1, ഡിസീസ് ആബ്സെന്റിന് 2 അല്ലെങ്കിൽ 0. ഈ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സിംപ്ലി റെപ്രസെന്റിങ് ദാറ്റ് നമ്പർ. ഇതിനകത്ത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. സിംപ്ലി റെപ്രസെന്റിങ് നമ്പർ. ഓക്കെ, നെയിം, ജെൻഡർ, നെയിം ഓഫ് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എക്സെട്ര, ദേ ആർ ഓൾ നോമിനൽ വേരിയബിൾ. ബൈനറി ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ. പ്രസന്റ്, ആബ്സെന്റ്, സർവൈവ്ഡ്, നോട്ട് സർവൈവ്ഡ്. ഓക്കെ, യെസ്, നോ, ദീസ് ആർ ഓൾ ബൈനറി വേരിയബിൾ. Now, ordinal means there is an order. നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. എനിക്ക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, low, middle, high. Even though it's a qualitative variable, there is an order. High means somewhere high, middle means somewhere in the middle, low means low. We don't have any, we can't do any mathematical calculation. Even if we assign for high 3, for middle 2, low 1 എന്നൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേറൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നില്ല. But that hierarchy exists, that we know. That's why the name ordinal variable. Okay. Knowing this is very important, because while we summarize all this data, it's very important. Then discrete and continuous data. Discrete means, discrete it can take only whole number of lesions. It cannot be 1.5 lesion, 2.5 lesion. It can only take 1 lesion, 2 lesion, 3 lesion. Number of children in a family, 1, 2, 3, etc. Okay. So RBC, count, those are all discrete variables. But continuous means height, weight, all those things, you can fit n number of height in between two height, which we think are very close. Therefore, 175 centimeter height ഉള്ള ഒരാളുടെയും 175.5 ഇടയിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി നമ്പർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Because decimal points വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് find ഒരുപാട്. So actually it's a continuous scale. Okay, so continuous data ആണ് ഈ പറയുന്ന height and weight. Okay, there are some other classification like interval scale, ratio scale. Actually, I'm not going into details of that. Again, that's also actually important. Interval means there is a meaningful interval, but there is no absolute zero. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഒക്കെ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ 0 പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷവും താഴോട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുപോകാം. നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരെണ്ണത്തിന് 0 ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മൈനസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇതിൽ അഡിഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റിലൊക്കെ 0 മീൻസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ്, 0. വെയിറ്റ് 0 മീൻസ് 0, ദർ ഇസ് എൻ അബ്സല്യൂട്ട് 0. നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഉള്ള എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് റേഷ്യോ സ്കെയിൽ. എനിവേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. യു ക്യാൻ ലീവ് ദാറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ ഡാറ്റ കളക്ഷന്റെ കോണ്ടാക്സിലാണ് ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നത്. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് one thing. Height in different height category, that is also possible. We can broadly categorize them as tall and short. Okay, ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ പോയിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ whether the candidate is tall or short എന്ന് മാത്രം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് വരിക. At the end, if you want to calculate average height of 100 such subjects, is it possible? You can only have 25 tall and 75 short people were there. You can't have height in centimeter. You can have mean height. If you actually have their actual height in centimeters, you can categorize them at any point, at any level. You can categorize them as tall and short. Okay, so always go for a higher order measurement whenever possible. Actual age collect ചെയ്യുക, so that നിങ്ങൾക്ക് average age collect ചെയ്യാം. superior ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഏജ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ടിക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ, 10നും 25നും ഇടയ്ക്കുള്ളവർ, 25നും 40നും ഇടയ്ക്കുള്ളവർ, 45ന് മേലിലുള്ളവർ, ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഏജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സിംപ്ലി ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഒരു കൗണ്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ whenever possible go for a higher order measurement. Okay, then sources of data. When we talk about sources of data, primary data is more important because the first-hand information gathered by a researcher in order to fulfill his objectives.
Okay, so primary data. Secondary means data already collected by someone else for some other purpose. We are using that for our purpose. Okay, for example, you have a lot of you can have a lot of data from case sheets. Case sheets contain a lot of information, but actually those data is meant for patient care. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രിസിഷൻ ഒന്നും ആ കാൽക്കുലേഷന് പലതിനും കാണണമെന്നില്ല. So you have to adjust with that. So that becomes a secondary data. Okay, book journal, census data, all those things become secondary data. We can use that for analysis, use for our research. But if you are intentionally, you are going and gathering data using a questionnaire, then it becomes primary data. Data collection, the process by which the researcher collects the information needed to answer the research question. Okay. Instrument or tool, questionnaire pronounce questionnaire. Okay, yeah, pronounce anyway. This very important tool is one of the very commonly used tool for data collection and research. Okay, can be gathered either by oral interview or by written questionnaire. This is the most common type of research instrument. Okay, കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു വരികയല്ല, അതിനോടൊപ്പം പേഷ്യന്റ് ഐഡന്റിഫയർ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ടൂളിനകത്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂളിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ദെൻ പേഷ്യന്റ് ഐഡന്റിഫയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയിങ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം ഈ ഡിസീസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, റിസ്ക് ഫാക്ടർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഹാബിറ്റ്, ഓക്കെ, ദെൻ കോമോർബിഡിറ്റീസ്, ഇങ്ങനെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റനെയർ വേണം യൂണിഫോം ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇതല്ലാതെ ഒരു ബുക്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ യൂണിഫോം ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ദർ ഇസ് അനദർ ടേം കോൾഡ് റേറ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. റേറ്റർ ഓർ ഇന്റർവ്യൂ ഓർ റിസർച്ചർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഓർ സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനെയർ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ കളക്ടിങ് ഡാറ്റ by asking them and filling it yourself, that is a rater administered. Okay. Then interview schedule. These are in qualitative studies like an interview schedule. നമ്മൾ major points ഒന്നും മിസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി സബ്ജക്റ്റീവ്. അതിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് ദർ ഇസ് സ്കോപ്പ് ഫോർ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ആൻസർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ, അതിനകത്ത് ആൻസർ ഇസ് വെരി മച്ച് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് വൺ. യു ക്യാൻ ഗിവ് ഓൺലി two ആൻസർ. ദർ ഇസ് disease is present or no absent. One more is possible, I don't know. Okay, maybe you have to adjust that also. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരമായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലർ ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയില്ലായിരിക്കും. സോ we should think about that also. So I don't know, maybe sometimes necessary in that context. Adesami, if you are asking what are disease you are suffering from, that is an open question. He can list the names of diseases in a page. Okay, that is an open-ended one. Okay, then if you are asking me what is your opinion about overcrowding in ROP, I had opinion. Okay, that is an open-ended question. But do you think there is overcrowding in the OP? That is, we are restricting very much. That's a closed one. Yes or no is only possible there. Okay. then we may be using a lot of Likert scales. Likert scales we use commonly to measure attitude, knowledge, perception, values, behavioral changes. Then of course agreement with a statement. For that also we can use Likert scale. As we all know, nowadays in psychiatry, in dermatology also, patient quality of life or patient perception, patient satisfaction. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് maybe you can go for Likert scale. Data collection strategies. We can directly approach the subject and ask our question. That is always better. Then letter. Post. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ലെറ്റർ അയച്ച് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെയൊക്കെ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ആരും തന്നെ ഒരു ലെറ്റർ എടുത്ത് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കാൻ മെനക്കെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ദെൻ ടെലഫോൺ, അഗെയിൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതുവഴി ആൻസർ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇമെയിൽ, അഗെയിൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ,
seems very appealing, പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വന്ന എത്ര പേര് ആൻസർ ചെയ്യുക? Nobody even bother to open that question. Then online platforms, even if we say online platforms are very common and nowadays people don't respond to questionnaires which comes through online platform, this is one very good platform which we can rely on because it has got a lot of advantages. Reduce the use of paper. You can share the questionnaire through WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, email, shorten URL. Then we can reach a large number of people across the city, district, state, country, or world. Then get our data entered in MS Excel without errors as we collect them. Our data collect ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ data entry നടക്കുകയാണ്. Okay. Then we can set the progress, see the progress and partial analysis during the course of data collection. Data collect ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാം, വരുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർം അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഒരു ongoing interim analysis is possible. In different languages also we can incorporate in questionnaire, so it's become a versatile questionnaire. So there is there is very good potential for online platform, online questionnaires nowadays. Okay. Google Forms, many of you must be familiar with Google Forms. Kobo Toolbox is on another platform which I am kind of familiar with. And I'll show you some of the features of a Kobo Toolbox. Then we can end this class. This is a Kobo Toolbox and interface. Actually, in the previous study, the interface is basically Kobo Toolbox. Okay, then ഒരു പഴയൊരു സ്റ്റഡിയുടെ ഡാറ്റ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കാണിക്കാം. പ്രോജക്ട്സ്, ഇത് കോബോ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് വേണേൽ ഉണ്ടാക്കാം. ബിൽഡ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ സ്കോപ്പിന് മേളിലാണ് ഈ കോബോ ടൂൾ ബോക്സ് ഫെമിലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഡാറ്റയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിന്റെ ഒരു ആർക്കൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് 12,454 ആൾക്കാർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സർവേ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ പീഡ്സലായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് സർവേ 2018 ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോമിന്റെ ആ ഫോം ഒന്ന് കാണാം ആദ്യം എന്താന്ന്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനർ ഇതായിരുന്നു. ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര്, അയാൾ ഡോക്ടറാണോ നഴ്സാണോ, ഇത് ഒന്നേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനർ ആണ്. ഇതിനകത്ത് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ആക്ച്വലി അത് എറർ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ആക്ച്വലി എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ്, ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു 0 കൂടുതലാണ്. ഈവൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ്. ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ആക്ച്വലി എനിക്കിത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാം. അത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 0 കൂടെ അടിച്ച് എൻ്ററോട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാലിഡേഷൻ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നെയിം ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. നെയിം ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. നെയിം ഓഫ് പേഷ്യന്റ്, ഏജ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് കൊടുക്കാം. ജെൻഡർ, ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റാർ കാണുന്നത് ഇത് മാൻഡേറ്ററി റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളതാണ്. ജെൻഡർ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതാണ്, ഫോൺ നമ്പർ, പ്രൊഫഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഏതാണ്. അതായത് പോസ്റ്റ് ഫ്ലഡ് പീരീഡിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, അതിനുശേഷം അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തനിയെ ഫില്ല് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ വാലിഡേറ്റ് എന്ന് എഴുതി വരുന്നത് എൻ്റെ ഡിവൈസുകളിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്മിറ്റ് എന്നായിരിക്കും. സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ ആ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ടേബിളിൽ കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് വരും. ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. 12,461 ആൾക്കാരുടെ റിസൾട്ട് ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡാറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർക്കൈവ്ഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല വലിയൊരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മറി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസി, ഡേറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, ആൾക്കാരുടെ പേര്, ആശുപത്രിയുടെ പേര്, ഇതാണ് കണ്ടോ, എത്ര ഡോക്ടേഴ്സ്, എത്ര നഴ്സസ്, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, പീഡ്സൽ,
JH എത്ര പേരാണ് ഈ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതിന്റെ നമ്പറും പെർസെൻറ്റേജും കാണാം. സോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി 10 ആൾക്കാരെ ഈ പറയുന്ന റോബോ ടൂൾ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ടാബ്ലറ്റിലോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫീൽഡിൽ പോയി അന്നന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം തന്നെ നമുക്കിവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ കളക്ടിങ് എന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും, ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ അനാലിസിസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. ഓക്കെ, ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് കണ്ട കാര്യം. ഇതൊക്കെ മലപ്പുറം, ട്രിവാൻഡ്രം ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം എത്ര പേര് വീതമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം വരും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇതിനകത്ത് മാപ്പിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവം, ഈ അന്റാർട്ടിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കടലിന്റെ നടുക്കുമൊക്കെ ഡോട്ട് കാണുന്നു. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിന്റെ ആക്യുറസി പൂറാണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തൊക്കെ കാണുന്നത്. നോക്കിക്കേ, 5633 നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയും ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. കണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് ഡിസഗ്രിഗേറ്റ്, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഡിസീസ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ, കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത്, പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണ്. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്കിപ്പോ ഡെങ്കി ഉള്ളവരുടെ മാത്രം കാണണം. അതിന്റെ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങും മറ്റെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലെപ്റ്റോ ഉള്ളവരെ മാത്രം കാണണം, ഡെങ്കി മാറ്റിയിട്ട്. ലെപ്റ്റോയുടെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിങ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം ഏരിയയിൽ കുറെ, ആലപ്പുഴ കുറെ, എറണാകുളത്ത് കുറെ ഇങ്ങനെ കാണാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കൂടുതലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഒന്നുമല്ല, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് ഈ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടല്ലേ. ഗാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് എവിടെയാന്ന് നോക്കി, ഇവിടെയുണ്ട്, ആലപ്പുഴയില്ല, കൊല്ലം, എവിടെയാണ് സ്ഥലം, എന്തായിരിക്കും, എന്താണ് ഇല്ല, കോഴിക്കോട്, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല. അക്യൂട്ട് ഡയറിയൽ ഡിസീസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോൺ, ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ കേരളം ഒട്ടുക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തി പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം, ഗ്യാദർ ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ കിട്ടും. സോ ഈ റോബോ ടൂൾ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എനിവേ, ബാക്ക് ടു മൈ പ്രസന്റേഷൻ. ഇതുപോലെ മലയാളം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റനെയർ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പല പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മാനുവലി നിങ്ങൾ അല്ലാതെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ്, ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഡാറ്റ എൻട്രിക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സൽ ആണ്. എക്സൽ പോലെ തന്നെ SPSS നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാൻ കഴിയും. FP Info എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതിനകത്തും ഡാറ്റ എൻട്രിക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, ഡാറ്റ ആർ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സൽ തന്നെയാണ്. എക്സൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ MS ഓഫീസിന്റെ കൂടെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിൻഡോസ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലും എക്സൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വെരി ഈസിലി, ഫ്രീലി. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് someone else for data entry, at intervals you cross check for quality of data entry. ഓക്കെ, അവർ ചിലപ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ഏജ് ഒക്കെ 19-ന് 119 അങ്ങനെയൊക്കെ ഏജ് ഒക്കെ മാറ്റി അടിക്കാം. നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മീൻ വാല്യൂ എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആകും. ഓക്കെ, ചിലരൊക്കെ ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ബർത്ത് വെയിറ്റിനകത്ത് കിലോഗ്രാം, ബർത്ത് വെയിറ്റ് കിലോഗ്രാമിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. നോ നീഡ് ടു പുട്ട് KG, ഇത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഈ KG ഒക്കെ മാറ്റി ഉള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എൻട്രി വരാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇത്
ഇൻഡക്ഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PG1 പോളി, PG1 ഫെയിലിയർസ്, ഇങ്ങനെ സബ് കാറ്റഗറി അങ്ങനെ പാടില്ല. ഒറ്റ ലൈൻ, ഒറ്റ റോ മാത്രമേ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ടാകാവൂ. ഓക്കെ. അതുപോലെ ഈ കുത്ത്, കോമ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് കൊടുത്താൽ അതെല്ലാം ഇല്ലീഗൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുകയും പ്രശ്നം അനാലിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ചെയ്യും. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റോയിൽ മാത്രം വേരിയബിൾ നെയിം, ദെൻ ഈച്ച് റോ ഫോർ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഏജ്, ജെൻഡർ, എത്നിസിറ്റി, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ്, ഹിസ്റ്റോറിക് BP, ഡയസ്റ്റോറിക് BP, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അടുത്തയാളുടെ 38 ടു ജെൻഡർ 2 മീൻസ് ഫിമെയിൽ, എത്നിസിറ്റി, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോ അലോൺ ഫോർ വേരിയബിൾ നെയിം, സീരിയൽ നമ്പർ ഓർ യൂണിക് നമ്പർ ഫോർ ഈച്ച് ഫോം. അതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ 100 പേരുടെ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക്, ഇതിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഓക്കെ. ഒരു ഫാൻ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു വീണ് അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് മിക്സായി. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്കെ. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഓരോ ഷീറ്റിലും ഓരോ യൂണിക് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ സീരിയൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് അത് മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ. Sir, your audio is not much clear. Some interruption is there. ഇപ്പോഴാണോ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ? Yeah, sir. Hello? Just now only. എന്റെ തൊണ്ട പോയി, അതായിരിക്കും. റൈറ്റ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സീരിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക് നമ്പർ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? Yes. Now it's ഒരു clear. സീരിയൽ നമ്പർ, ഒരു യുണീക് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയായിരുന്നു. ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്സപ്പ് ആവുകയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് യുണീക് നമ്പർ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഒരേ ഡാറ്റ വീണ്ടും എടുത്തു വെച്ച് മറ്റൊരാൾ എൻട്രി ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യുണീക് നമ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ വെച്ച് നമുക്കത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ ഇറേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ വരാതെ നോക്കാം. സെൽസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഓരോ സെല്ലിലും ഇപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി അക്കോമഡേറ്റ് ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 99. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ 99 മേളിലും 1 താഴെയും ഒന്നും ഇതിനകത്ത് എൻട്രി വരത്തില്ല. ഓക്കെ. സെൽസ് വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനൂസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡാറ്റ എൻട്രിക്ക്. ഫ്രീസ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാര്യം അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസ് പെയിൻ എന്നുള്ള വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് ഫ്രീസ് പെയിൻ കൊടുത്താൽ ഇനി എനിക്ക് ഓക്കെ സോറി അതല്ല ഫ്രീസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീസ് പെയിൻ കൊടുത്തു. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും സീരിയൽ നമ്പർ ഇങ്ങോട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും അവൻ്റെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്ത് പോകാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമാണ് എൻ്റെ ഷീറ്റിൽ നിന്ന്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ബിക്കോസ് എക്സലിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക. യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ കോഡ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി. ചിലപ്പോൾ ഏജ് ജെൻഡറിന് ഫോർ മെയിൽ 1 ഫീമെയിൽ 2 അങ്ങനെയൊക്കെ കോഡ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്ങിന് സോർട്ട്, ഫിൽട്ടർ, ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസ് ഫോർമുല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സലിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഉള്ള സമയമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളത് ബൈ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഡാറ്റ എൻട്രി ഷുഡ് ബി മോണിറ്റേർഡ്. എപ്പോഴും ഈ ഡിജിറ്റലാണ് ഡാറ്റ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈവൻ പേപ്പർ ഡോക്യുമെന്റ് പോലും 3 to 5 years നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് വിത്ത് ഹാർഡ് കോപ്പി. ഓക്കെ. സോ ഇത് വാലിഡേഷൻ, ഇത് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ലിങ്ക്സ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സലിൽ ഈ പറഞ്ഞ വാലിഡേഷനും ഫ്രീസിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് maybe I can share the slide so that you can try these links later. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir, for the excellent session with so many practical tips. I am sure our residents also enjoyed the session, and if any queries are there, you can ask now. Sir, I have a doubt. For some PG thesis, especially for cross-sectional study or descriptive study, sometimes you will get a huge sample size if you use that formula for PQ by D square. So
it's not feasible sometimes. So what can we do, especially if you are studying a rare disease like that? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഡം പലപ്പോഴും സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഡിയലി നമ്മൾ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വലിയ നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്കിപ്പോ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പീരീഡിൽ അത്രയും സാമ്പിൾ എത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു 500 ചിലപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം കിട്ടാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയാണോ ആ പീരീഡിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് മാത്രം വെച്ച് ബാക്കി അനാലിസിസ് ചെയ്യുക. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്റ്റഡി പീരീഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗ്യാദർ ഓൺലി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദീസ് മെനി എന്ന് വേണേൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സിന് ശേഷം ഇത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ചിലർ ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അതിനും പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദോസ് ഹു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്, ഐ മീൻ എനിക്കറിയില്ല അവരെന്താ പറയാ. അങ്ങനെ വരത്തില്ല, വരാൻ പാടില്ല. കാര്യം ഇപ്പൊരു അത് സാധാരണ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പലരും കള്ളം ചെയ്യുന്നത്. ചുമ്മാ ഇതിനെ ട്രിപ്പിൾ ആക്കുക, കുക്കപ്പ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. എത്രയാണോ ജെന്യുവൻലി കിട്ടിയത് അത് വെച്ച് സ്റ്റഡി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കിട്ടുന്ന. അതെ. സോ അത് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഐഡിയലി നിങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷനിലേക്കും പോകാൻ. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി മീൻ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര കേസ് ഈ പീരീഡിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് ആദ്യമേ അറിയണം റഫ്ലി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേഷനിൽ പോകാൻ. അല്ലാതെ വെറും ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ബൈ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ 10 കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് അവർ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ആന്റിസിപ്പേറ്റഡ് ദിസ് ആൻഡ് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമായിരുന്നു. This relative precision, sir, should we take 5% or 20%? 20% ആണ് എപ്പോഴും യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത്. മേ ബി യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ലെസർ പെർസെന്റേജ്. Then what about absolute precision? Can we use that for calculating sample size? Absolute കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രിസിഷൻ വളരെ ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ആണ് ഈ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായി പോകും ചില സാഹചര്യത്തിൽ ആൾക്കാർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ലേൺഡ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രിസിഷൻ ആണ് അത് ബേസിക്കലി. So what's that absolute precision? Absolute precision. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും 5% എന്നങ്ങ് ചുമ്മാ വയ്ക്കും ആൾക്കാർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്. യാ, പക്ഷെ റിലേറ്റീവ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. അതാണ് ഇപ്പോൾ പലരും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 20% or 10% or 5% of P. That we have to state very well while calculating sample size. So thank you, sir, for this session. Any other queries? So if there are no queries, we can wind up this session. Our next session in this series will be on March 8th, next Wednesday. So hope to see you all. Good night. Thank you.